तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने साबिक बीआरएस दौरे हुकूमत में रियासत की मुआशी सूरत हाल पर वाइट पेपर जारी किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कानून साज असेंबली में 42 सफ़ात पर मुश्तमिल वाइट पेपर जारी किया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना जो कि साल 2004 में फाजिल आमदनी वाली रियासत थी, अब मखरूज हो चुकी है। उन्होंने बताया कि बीआरएस दौरे हुकूमत में रियासत पर कर्ज के बोझ में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से मालियाती शोबे में बहरान पैदा हो गया है। वाइट पेपर जारी करने के बाद इस पर डिस्कशन के लिए अपोजिशन अरकान की जानिब से पहले तैयारी की ज़रूरत पर जोर देते हुए 1 घंटे का वक्फे के लिए स्पीकर से नुमाइंदगी की गई। कायदे मुक़न्नना मजलिस पार्टी अकबर ओवैसी बीआरएस के हरीश राव ने स्पीकर से नुमाइंदगी की कि कम से कम 40 मिनट तो भी इस 42 सफ़ात पर मुश्तमिल वाइट पेपर की तफसीलात जानने के लिए और फिर डिस्कशन के लिए वक्फा दिया जाए। पेश है असेंबली के कुछ झलकियाँ। ब्यूरो रिपोर्ट siasat.com। Honorable Speaker, sir. Sir, I thank you very much for giving me the opportunity, sir. Sir, I would like to make a small request. I know what Honorable Legislative Affairs Minister Saab has just mentioned about laying of a statement by the government for the short discussion. But as we all know that this is a very important subject, and we have to read so many pages, sir. It's almost some 40 pages of book. So through you, I just want to make one request, because we can have a fruitful discussion, we can have a good discussion, and we can also come up with good suggestions as a constructive opposition. If you could give us a tea break of at least 40 minutes or an hour, I'll be very thankful to you, sir. We will be able to read this, sir. Sir, without reading this, if I have to come and talk, sir. Sir, I have been an old member. In the month of August, we had an assembly session, and in the August month, all the details were laid on the table of the House, then House, sir. All the finances were also laid. So we will be talking about what was we informed in the month of August. We would like to talk on this book, sir. So I request, if everybody agrees, through you, I request the Honorable CM Saab also, Finance Minister Saab also, at least tea break for 1 hour, sir. Just 1 hour, at least 40 minutes. We can just read this and come up with good suggestions, sir. Thank you, sir. అధ్యక్ష, ఇప్పుడు గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు భట్టి విక్రమార్క గారు 42 పేజీల బుక్ను మాకు ఇచ్చి 4 నిమిషాలు కాలేదు. కనీసం ఇది మేము చదవకుండానే ఈరోజు మమ్మల్ని మాట్లాడమంటున్నటువంటి పరిస్థితి. నిన్నటి నుంచి నేను మన అసెంబ్లీ సెక్రటరీ గారిని, మీ ఆ కార్యాలయాన్ని కూడా, ఈ సభలో నోటు మీరు ముందుగా ఇవ్వండి, అట్లీస్ట్ సభ్యులు ప్రిపేర్ అయ్యి రావడానికి ఉంటుందని చెప్తే, ఈ నోటు ఈరోజు సభలో వారు లేచి మాట్లాడడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మా చేతిలో పెట్టినారు. దెన్ హౌ ఏ మెంబర్ కెన్ స్పీక్ ఆన్ దిస్ అధ్యక్ష? భవిష్యత్తులోనైనా నేను మీతో కోరేది ఒకటే, అట్లీస్ట్ ప్రభుత్వం టేబుల్ మీద పెట్టేటువంటి పేపర్ను ముందు రోజు సభ్యులకు ఇచ్చినట్టయితే సభ్యులు ప్రిపేర్ అయ్యి రావడానికి ఉంటుంది. రెండవది అధ్యక్ష, మీతో ఒక సబ్మిషన్. మీరు ఈరోజు కూడా కొత్త సభ్యులు 57 మంది ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా చక్కగా నేర్చుకోవాలి, సహకరించాలన్నారు. తప్పకుండా మేము సహకరిస్తాం. కానీ మీరు కూడా దయచేసి సభ్యుల హక్కులను కూడా కాపాడాలి. ప్రొటెస్ట్ అనేది మెంబర్స్ యొక్క రైట్.